Seminar on teacher education. Xin chào buổi trưa và chào mừng tất cả quý vị đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay. Buổi tọa đàm là một phần về vấn đề giáo dục và đào tạo giáo viên. So, my name, as you know, is Elaine Munta, and I live in Norway. And right now, my main job is to head a panel, a group of people who are following up teacher education in Norway. Tên tôi là Elaine Munta, tên đầy đủ và hiện giờ tôi đang sống ở Na Uy. Và công việc chính của tôi hiện giờ là chủ nhiệm một cái ban mà đang phụ trách về nghiên cứu về vấn đề giáo dục ở Na Uy. In Norway, we had a teacher education reform in 2010, and the main goal of this group of people is to follow what happens in all of the teacher education institutions for the next 5 years. Ở Na Uy thì chúng tôi có một cái chương trình cải cách về đào tạo giáo viên vào năm 2010, và nhiệm vụ của tôi cũng như là cái chương trình mà tôi đang tham gia là xem là những cái hiệu quả của cái chương trình cải cách này ở tất cả những cái nơi đào tạo, những cái trường học, những cái viện đào tạo ở Na Uy. So I'll tell you a little bit more as we go along about the reform and also how the reform came about and what the most or the main goals for teacher education and the teacher education reform are. Và trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị vài nét về cái chương trình cải cách giáo dục ở Na Uy cũng như là cái kết quả của chương trình này và những cái mục tiêu chính cho cái việc mà đào tạo giáo viên ở Na Uy. But first I want to give you a little background on schools and teachers in Norway. It's very difficult, I find, to understand another country's educational system. It's one of the most difficult things to understand. Và trước tiên thì tôi sẽ mở đầu cái bài nói chuyện của tôi bằng cách cung cấp cho quý vị một vài thông tin sơ lược về trường học, về giáo viên cũng như là hệ thống giáo dục nói chung ở Na Uy. Và tôi biết là rất là khó để mà có thể tìm hiểu một cách cặn kẽ về cái hệ thống giáo dục của một nước. Có thể nói đây là một trong những cái điều khó khăn nhất khi mà chúng ta tìm hiểu về một nước khác. And in order to understand an educational system, you need to understand the geography. You have an idea of the geography and a little bit about the history. So I'll give you a little bit of that. Và để tìm hiểu về nền giáo dục của một nước thì chúng ta phải bắt đầu bằng việc tìm hiểu một ít về địa lý của nước đó, về vấn đề lịch sử của nước đó. Và tôi sẽ bắt đầu bằng những vấn đề này. And otherwise, there are three main topics, and these main topics are what we're working on now to make sure that teacher education can do. Và bên cạnh đó thì cái bài nói của tôi có 3 cái nội dung chính, và 3 cái nội dung chính này là về cái vấn đề đào tạo giáo viên, và vấn đề đào tạo giáo viên có thể mang lại cái hiệu quả. And the first is that we see teacher education as a continuum. Và cái nội dung đầu tiên là chúng tôi xem công tác đào tạo giáo viên như là một cái việc liên tục. So before you might think, okay, you have your 3 or 4 or 5 years and then you're done, you're qualified. Now we think that that's just the beginning of a qualification, right? So teacher education is a continuum. Trước đây thì chúng ta nghĩ một sinh viên chỉ cần hoàn thành 3 hoặc 4 hoặc 5 học ở trường sư phạm là xem như kết thúc quá trình đào tạo. Nhưng bây giờ đối với chúng tôi thì đó chỉ mới là cái sự khởi đầu. And the second is the shift from teaching to learning, right? Having the focus more on learning and on pupils' learning. Và cái nội dung thứ hai của bài nói của tôi là cái sự chuyển giao về cái trọng tâm. Lúc trước trọng tâm là về vấn đề đào tạo, vấn đề dạy, còn bây giờ trọng tâm chuyển sang vấn đề học. Hay nói cách khác là cái vai trò của người học được xem là trọng tâm. And the last one is teaching as a profession. And a profession is a group of people that have specific job to do
based on a knowledge base that they themselves produce, and that they have autonomy to make decisions within that profession. Và cái nội dung chính thứ ba trong bài nói của tôi đó là giảng dạy như một nghề nghiệp. Và nghề nghiệp ở đây đối với tôi đó là một nhóm người được đào tạo về một cái chuyên môn nhất định, và họ có được cái quyền tự do để mà có thể đưa ra những cái quyết định liên quan đến nghề nghiệp của mình, liên quan đến chuyên môn của mình. So we want to strengthen teaching as a profession. That's a main goal. Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến cái việc giảng dạy như là một nghề nghiệp chính nó, và đó cũng là một trong những cái mục đích của cái việc mà cải cách giáo dục ở Nam Mỹ. So this is a map of Norway, and what's quite interesting is that Vietnam and Norway are almost the same size. Và trên hành tinh thì chúng ta thấy bản đồ của Na Uy, và một điều rất là thú vị là về diện tích thì Việt Nam và Na Uy có thể xem như là tương đương với nhau. But look at this. Nhưng khi nhìn vào dân số thì có sự chênh lệch lớn. Now that's a challenge for us, as well as it's a challenge for you, right? So I mean, being a pretty big country with only very few people. Như vậy thì một trong những cái khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt đó là về mặt diện tích thì Na Uy cũng là một nước tương đối rộng lớn, nhưng mà dân số thì lại khá nhỏ. From the very south to the very north, it's just as far as from Oslo to Rome. Từ miền cực Nam đến cực Bắc của Na Uy thì cái khoảng cách đó cũng tương đương với khoảng cách từ thủ đô của Na Uy là Oslo đến thủ đô của Italy là Rome. So we have a country with very many mountains, very many fjords, very difficult to travel. It's a difficult country to make tunnels in and roads. And we have very many small schools. Na Uy là nước có rất nhiều núi non và hồ, vì thế khó để mà có thể xây dựng một cái hệ thống giao thông rộng khắp, cũng như là khó để mà có thể đào được những cái đường hầm có thể kết nối các cái vùng miền của Na Uy với nhau. Và Na Uy thì cũng có rất nhiều những trường học nhỏ. So teacher education is about 150 years old in the country, the formal education. Về công tác tạo giáo viên chính thống ở Na Uy thì bề dài của nó chỉ khoảng chừng 150 năm. And what they did when they started teacher education was to have little seminars spread out all over the country. Và cái thời điểm ban đầu của công tác đào tạo giáo viên của Na Uy chỉ là những cái chương trình đào tạo ngắn hạn ở những khu vực, những cái vùng miền khác nhau ở Na Uy. And many of these seminars still exist, but now they've been developed into colleges. Và những cái chương trình đào tạo ngắn hạn này ngày nay vẫn còn tồn tại, nhưng chúng đã được mở rộng ra thành những cái trường cao đẳng. When they placed these seminars in the country, it was to place the education close to where the teachers were needed. And so they put the educational institutions or the seminars where the people lived, in the countryside, all over the country. And it was also so that the teacher students, when they went to the seminars to become teachers, they would be away from the big cities. They would be away from the temptations of the cities. Và những cái khóa đào tạo ngắn hạn này thì được tổ chức ở trên khắp đất nước Na Uy, thường là ở vùng nông thôn và những cái nơi mà có cái nhu cầu về giáo dục, về đào tạo giáo viên. Và khi mà người học đến với những cái chương trình đào tạo này thì họ sẽ xa rời những cái thành phố lớn, họ sẽ xa rời những cái cám dỗ của những thành phố lớn. The main goal of teaching or of school 150 years ago was to learn to read, so that the pupils could read the Bible, because it's a Protestant country. So it was that they could read the Bible, and in order to get confirmation. And if you were not confirmed, you couldn't get married. There were lots of things you couldn't do.
So that was really the main goal of school, was to learn to read so that you could read the Bible, you could be confirmed, you could lead an adult life. Và cái mục tiêu chính của công tác đào tạo giáo viên cách đây 150 năm là đào tạo kỹ năng đọc để mà người học có thể đọc được kinh thánh, bởi vì như quý vị biết Na Uy là một đất nước theo đạo Cơ Đốc, và cái việc mà đọc kinh thánh rất quan trọng. Đọc được kinh thánh thì mới có thể được cái lễ thêm sức, và từ đó thì mới có thể tiến hành cái đời sống của một người lớn, ví dụ như là có thể kết hôn được. And the status of the teacher has been high and gone low and sort of followed different times, different eras. At one period in time, it was the pastor and the teacher and the police or the sheriff. That was the three main people in a community. Và cái công tác đào tạo giáo viên ở Na Uy thì cũng trải qua những cái thăng trầm theo lịch sử, và có thời điểm thì ba cái đối tượng chính mà liên quan đến việc đào tạo giáo viên đó là giáo viên, vị mục sư và cái đội ngũ cảnh sát địa phương. But teachers in Norway have always been very active. They've written a lot. They've been very active in literature, in poetry, in politics. Very many of our politicians have a background as teachers. And they've been at the forefront of a lot of development in Norway. Về đội ngũ giáo viên thì tôi có thể nói là đội ngũ giáo viên ở Na Uy rất là năng động. Họ tham gia nhiều vào trong những cái lĩnh vực như là văn chương, nghệ thuật, kể cả chính trị. Nhiều chính trị gia Na Uy có xuất thân là từ giáo dục, và họ cũng, các giáo viên ở Na Uy cũng tham gia nhiều vào trong những cái phong trào cải cách và phát triển ở Na Uy. So if we jump to today now, we're at today in 2013. What does the school, the classroom look like that we educate teachers for? First of all, we have a daycare system so that from a child is 1 year old, you're guaranteed a place in a daycare center. Và bây giờ thì tôi sẽ nói về cái chân dung của việc mà đào tạo giáo viên ở Na Uy ngày nay đương đại. Trước tiên là tôi bắt đầu với trẻ em từ 1 tuổi, thì tất cả trẻ em 1 tuổi Na Uy đều được đảm bảo sẽ được chăm sóc và dạy dỗ, có nghĩa là sẽ được một cái chỗ trong trường, trong nhà trẻ từ lúc 1 tuổi. And before the age of 1, the mother has maternity leave for 1 year, and the father must have a certain number of weeks paternity leave. The father must stay at home with the child. Về chế độ thai sản thì phụ nữ Na Uy được 1 năm nghỉ thai sản, và đối với lại các ông bố thì cũng phải ít nhất là vài tuần lễ bắt buộc phải nghỉ thai sản để mà có thể có thời gian với đứa con của mình. So at the age of 1, if the parents want, they can send their child to a daycare center, but it's not compulsory if they want to. Và khi đứa trẻ được 1 tuổi thì cha mẹ có thể gửi đến nhà trẻ nếu như họ muốn, nhưng điều này thì không bắt buộc. And about 90% of the children do go to daycare center. Và khoảng 90% trẻ em Na Uy từ 1 đến 5 tuổi là có tham gia vào các trường mẫu giáo. And the daycare has a national framework plan, so it has its own curriculum. Và các cái trường mầm non, trường mẫu giáo Na Uy thì có một cái chương trình khung mang chuẩn của quốc gia. And the teachers that teach there have a 3-year bachelor degree. Và các cái giáo viên mầm non ở Na Uy thì phải có bằng cử nhân, và cái bằng cử nhân đó mất 3 năm để mà có được. In the daycare center, the main idea is that children learn by playing. So playing is a vehicle for learning math, for learning language. So it's a very active place where children play, they climb trees, they climb rocks, they're very active. Cái nguyên tắc chính ở các trường mầm non ở Na Uy đó là học sinh học thông qua việc chơi đùa, cho nên là học sinh có thể học toán hoặc học khoa học, và thông qua những cái hình thức rất là năng động, ví dụ như là trèo cây. So in the 3-year bachelor degree, the students will learn a lot about the importance of play
and how they can develop play as a means of learning. Và vì thế trong cái chương trình đào tạo giáo viên mầm non kéo dài 3 năm thì các sinh viên được học về tầm quan trọng của cái việc mà chơi đùa đối với lại trẻ em mầm non. So we have quite a few people that come and visit, for instance, from Australia, and they are shocked when they see what we let our children do. Because in Australia, the children are not allowed to be that active because they're afraid that they will be sued by the parents. So they're very careful. If there's a rock, they move it. If there's a tree, they cut it down because the children aren't supposed to do these things. But in Norway, they have to climb trees. They have to go out and be physical. So it's quite different. Vì thế khi mà chúng tôi có khách viếng thăm, ví dụ từ nước Úc chẳng hạn, thì những cái vị khách này cảm thấy rất là ngạc nhiên vì chúng tôi cho trẻ em trèo cây hoặc là trèo những cái tảng đá ở Úc thì các trường học thường là không cho trẻ em làm như vậy, bởi vì họ sợ là nếu như có chuyện gì mà xảy ra với đứa trẻ thì ba mẹ sẽ kiện trường học. So in 1997, 6-year-olders were introduced to school. Before 1997, the children were 7 years old when they started school. Từ năm 1997 thì khi trẻ em đến 6 tuổi thì sẽ bắt đầu tiểu học. Trước năm 97 thì là 7 tuổi bắt đầu tiểu học. And when you start school in grade 1, there's also a lot of play, a lot of free time to play with each other and to learn using play as a method there too. Và đối với lớp 1 thì cái chương trình đào tạo đa số cũng là về vấn đề chơi đùa và trẻ em cũng có nhiều thời gian để mà chơi đùa với nhau. But of course the emphasis is also on learning to read and to write and on math and getting involved in becoming a pupil, right? Learning how to be a pupil in school. Nhưng mà tất nhiên thì học sinh tiểu học cũng sẽ được học để mà biết đọc, biết viết, biết làm toán, cũng như là trở thành một học sinh thực sự. So, but in grades 1 to 7, when they're 6 to 12 years old, the children do not get any grades on their papers. Nhưng mà đối với học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 7, có nghĩa tương ứng với độ tuổi từ 6 đến 12, thì học sinh sẽ không được hay là không bị chấm điểm đối với các bài tập của mình. And this is really an issue now because in research we know that what you need to learn isn't a grade, you need comments, right? It's the comments that are important for your learning, and grades are a way to just say who belongs in which group. You don't learn from a grade. It's a way to put you in a group, a ranking. Và đây là một cái vấn đề quan trọng ở Nam Uy hiện thời, bởi vì theo như nghiên cứu thì chúng tôi biết được rằng là chúng ta học không phải chỉ là vì điểm số, thì điểm số chúng ta có thể hiện được và không qua những cái lời nhận xét, những cái lời phê bình. Điểm số là chỉ cho biết là học sinh thuộc vào cái nhóm nào mà thôi. But this is a controversial issue right now because there are those that want us to introduce grades from grade 5 and up. Whereas the teachers are all very clear and saying, no, if we want to help learning, we have to concentrate on giving comments and not grading. Và đây cũng là một cái vấn đề gây tranh cãi trong hiện nay, bởi vì cũng có một số người là muốn giáo viên bắt đầu cho điểm học sinh từ lớp 5 trở đi, nhưng mà đa số giáo viên đều nói không cái việc này, và theo các giáo viên thì cái việc mà đưa ra lời nhận xét và quan trọng hơn là việc cho điểm. So we'll see. We'll see what happens. Vậy thì phải chờ xem thử xem nó như thế nào. In grade 8, they start anew the lower secondary school, and then grades are introduced. So they get grades now. Và kể từ lớp 8 có nghĩa là bắt đầu cấp 2, bắt đầu trung học cơ sở thì là việc cho điểm để áp dụng. But all of the children go together, so there's no selection until they start at the age of 16. Then they can choose whether they want an academic route or a vocational route at the age of 16. Và chương trình giáo dục là giống nhau với tất cả các học sinh đến năm 16 tuổi,
thì lúc đó học sinh có thể chọn là đi học tiếp ở các trường nghề hoặc là tiếp tục ở các trường phổ thông. And the population of the country is very highly educated. We are among the countries with the most people with a higher education degree. So 37% between the age of 25 and 64 have a higher education. Và Na Uy là một trong những nước có nền dân trí cao trên thế giới, với 37% dân số từ 25 đến 64 tuổi là có bằng từ đại học trở lên. Oh, sure, yes. Yeah, yes, there is some music, isn't there? Okay, great, thank you. I'm so concentrated. Okay. So that's just a little about the school system. So seem familiar? Looks familiar? Đó là cái tổng quan về hệ thống giáo dục, thì tôi không biết là quý vị có cảm thấy quen thuộc hay không. Okay, we'll take a little closer look at the content or what the curriculum is all about. So what is the main goal for the teachers we educate? Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem qua một chút về cái chương trình giảng dạy quốc gia cũng như là những cái mục tiêu cho cái việc đào tạo giáo viên. Because of course what the national curriculum stipulates is very important for teacher education to relate to. Cái chương trình giảng dạy quốc gia thì quan trọng ở cái chỗ là nó sẽ góp phần định hướng cho cái việc đào tạo giáo viên. So we have a school system where all of the children get the same number of hours in every subject, no matter where you go to school, right? It's the same kind of regulation. Và đối với chương trình giảng dạy quốc gia thì quy định là cái số giờ học cho một môn học là giống nhau với tất cả các học sinh, cho dù học sinh đó là đến từ sống ở cái vùng miền nào trên đất nước. And it also says something about the curriculum says something about learning outcomes. Now I'm pointing, but I don't know where it says learning outcomes here. But learning outcomes are stipulated for the end of grade 2, the end of grade 4, the end of grade 7, and the end of grade 10, plus further on. But we'll look at just the compulsory years now. Và cái chương trình đào tạo quốc gia thì cũng quy định chuẩn đầu ra cho các khối lớp 2, 4, 7 và 10. Và tất nhiên là sau đó nữa, nhưng mà chúng tôi ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu đối với lại các cái khối lớp mà mang tính chất là giáo dục bắt buộc. And this link, so when you get the slides from IRED, you can also go on the link, and there you can get the whole text and see what is emphasized in the core curriculum. Và khi mà quý vị vào trong cái trang web mà tôi giới thiệu ở đây thì quý vị có thể đọc được toàn văn và quý vị có thể biết được về các cái chuẩn đầu ra cho các khối lớp như đã nêu ở đây. But education is inclusive. It's an inclusive education, and that means that we don't have special schools, or very, very few special schools. So all children that live in one neighborhood go to the same school. Và một trong những cái nguyên tắc về giáo dục ở Na Uy đó là giáo dục mang tính hòa nhập, có nghĩa là giáo dục là giống nhau cho các học sinh. Vì thế chúng tôi có rất ít những cái trường mang tính là đặc biệt, và ở trong một cái khu phố thì tất cả trẻ em thì đều học một cái trường giống nhau. And of course that poses challenges for the teacher when it comes to diversity. Và đó sẽ là một cái khó khăn cho giáo viên khi mà phải đề cập đến cái vấn đề đa dạng trong giảng dạy. So that in teacher education, it's very important for us that our students get experience with multicultural classes, that they get experience with children with learning problems, that they get experience with children who have diverse issues that need adapting to. Và vì thế trong cái công tác đào tạo giáo viên thì các cái sinh viên sư phạm của chúng tôi
sẽ được tiếp cận đến những cái vấn đề, ví dụ là một cái lớp học đa văn hóa, hay một cái lớp học mà trong đó có học sinh có khó khăn về việc học, hay là học sinh có những cái nhu cầu khác nhau. And in all the subjects, of course, whether it's math or languages or arts, we have to think of, well, in a class with such diversity, how can you plan, how can you conduct a lesson where all of the children are engaged and all of the children take part. Và vì thế thì khi mà cái giáo viên dạy môn toán hay là môn ngoại ngữ hay là môn văn, thì cái vấn đề là làm thế nào để có thể đưa ra được một cái giáo án cũng như là có thể dạy cái bài học mà để tất cả mọi học sinh, cho dù là cái cá tính như thế nào, những cái hoàn cảnh như thế nào thì đều có thể tham gia. So participation is a key word, and also that the children themselves learn to develop autonomy, that the children become autonomous learners, that they develop learning strategies that they can use in different situations, and that they develop critical thinking, that they can ask questions and think critically. Và vì thế thì cái vấn đề mà tham gia của học sinh vào bài học cũng là một trong những cái nguyên tắc chính, cũng như là vấn đề nâng cao tính chủ động của học sinh, làm sao để giúp học sinh có thể phát triển được các chiến lược học tập cá nhân cũng như phát triển được tư duy phản biện. So in this one here too, with personal development and strengthening own identity, that we have, for instance, student councils. So where the students elect their own representatives and they sit in a student council and they have their say. They can say what they think about how the school is run, and they can make decisions about the school and their learning environment. Về cái vấn đề mà phát triển cá nhân cũng như là nâng cao giá trị của bản thân, nâng cao cái bản sắc của bản thân, thì chúng tôi có cái hình thức là hội đồng học sinh. Thì những học sinh mà trong hội đồng học sinh đó sẽ do những học sinh khác bầu ra, và họ có thể có cái tiếng nói về vấn đề trường học, về những cái vấn đề liên quan đến học tập. And we have to educate teachers who can do this. So that's an important skill for teachers, is to be able to involve and engage students. Và tất nhiên là để làm được việc này thì chúng tôi phải đào tạo giáo viên để mà họ có thể khuyến khích học sinh tham gia vào những cái hoạt động như vậy. And they must also involve parents. So homeschool collaboration is also a major issue in schools and for teacher education. Và cái việc giáo dục thì cũng phải bao gồm cả gia đình, cho nên cái vấn đề phối hợp giữa nhà trường và gia đình cũng là vấn đề quan trọng, và vì thế đây cũng là một mảng trong cái công tác đào tạo giáo viên như giáo viên. And this is becoming more of an issue, in fact, with increasing migration, because now we have many parents who don't speak Norwegian, and how do we involve the parents actively in their child's learning and in the child's day-to-day life at school when they don't speak the main language of communication. Và đây cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi đang phải đối diện, bởi vì cái tình trạng mà dân nhập cư ngày càng gia tăng, thì ở Na Uy có những cái trường hợp là phụ huynh không nói được tiếng Na Uy, cho nên chúng tôi giáo viên phải làm thế nào để mà khiến họ có thể tham gia vào quá trình học tập của con em của mình. I think you have some of the same issues here when it comes to different languages and yes. Tôi nghĩ là ở đây quý vị cũng có cái vấn đề tương tự khi mà nói về cái sự khác biệt về ngôn ngữ. Community involvement is also very important, and in teacher education we try to lay the foundation for teachers using the environment, using museums, using organizations, using other facilities that they can involve in the school and in the pupils' learning. Và cái sự tham gia của cộng đồng trong việc giáo dục cũng quan trọng. Vì thế trong cái công tác đào tạo giáo viên thì chúng tôi cũng giúp cho sinh viên sư phạm là thế nào có thể kết nối được cộng đồng, ví dụ là sử dụng những cái phương tiện cộng đồng như là các cái bảo tàng, các cái tổ chức ở trong cộng đồng vào trong việc dạy học.
So I'm just going to show you an example of a learning outcome, and then we won't look at all of this, just look at one or two maybe. But a learning outcome for Norwegian after grade 2, so when the children are 7 to 8 years old, all children are expected to be able to play, improvise, and experiment with rhyme, rhythm, words, and meaningful elements. This is what the curriculum says. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái ví dụ về chuẩn đầu ra dành cho học sinh lớp 2 có nghĩa độ tuổi từ 7 đến 8 tuổi. Thì về mặt ngôn ngữ nói, học sinh ở cái lứa tuổi này có thể chơi, có thể ứng biến và thực hành với vần kiện, nhịp điệu và các yếu tố từ vựng có ý nghĩa. So there's nothing about what books to use, what games to read, what poems to use. There's nothing except that outcome. So it's up to the teachers to find out, well, how do we do this? What books can we use? What games can we play? What poems are useful? Như vậy thì giáo viên không bắt buộc là phải theo một cái bộ sách giáo khoa nhất định hay là một cái trò chơi hay một cái bài thơ nhất định. Giáo viên có toàn quyền trong cái việc chọn sách hay là chọn trò chơi hay là chọn hoạt động miễn sao là học sinh đáp ứng được cái chuẩn đầu ra này. And we also have very many publishing companies that produce textbooks. So a textbook author, like I can be a textbook author, and I will look at the curriculum and I'll find out, well, what kind of good textbook can we make for this? And then it's up to the teachers to look and see, what do we have? Which ones do I want to use? Ở Na Uy thì có nhiều nhà xuất bản tham gia vào việc sản xuất sách giáo khoa và nhiều người có thể trở thành tác giả của sách giáo khoa. Ví dụ ngay cả tôi cũng có thể trở thành tác giả của sách giáo khoa. Tôi có thể xem qua cái chương trình giảng dạy, xem qua cái chuẩn đầu ra và tôi sẽ đưa ra một cái bộ sách giáo khoa. Và các giáo viên có cái sự chủ động trong việc lựa chọn bộ sách giáo khoa thích hợp. And some schools don't use textbooks. Like they don't have one set of books for every child. They make their own material. They find material on internet. So they do their own thing. Và một số trường học thì thậm chí không có sách giáo khoa mà họ tự thiết kế cái bài giảng cho mình, cái bài đọc cho mình. Họ có thể sử dụng các nguồn từ trên internet. So I like this one here. Listen and respond. Give response to others during oral presentation and when reading aloud. To give response, that's something that has to do with learning strategies. Because if you can respond to how others are working and doing things, then you also learn to give response to yourself. So it's a very important part of learning strategies. Về cái chuẩn đầu ra là lắng nghe và đưa ra nhận xét cho người khác khi mà người đó thuyết trình nghị hoặc là đọc lớn tiếng, thì đây cũng là cái vấn đề liên quan đến phát triển chiến lược học tập. Bởi vì nếu như khi học sinh có thể đưa ra nhận xét đối với người khác thì có nghĩa là học sinh cũng có thể đưa ra được nhận xét cho chính mình. Thì đó là về vấn đề phát triển chiến lược học tập. So, and Norwegian language, for instance, language arts is divided into the oral, and then you also have the written texts, and you have also some other elements. So, and there are learning outcomes within each. Đối với ngôn ngữ và văn chương Na Uy thì chúng tôi chia thành hai phần, đó là ngôn ngữ và văn chương nói cũng như ngôn ngữ văn chương viết, và sẽ có những cái chuẩn đầu ra khác nhau cho mỗi thành tố. And you see again, learning strategies. They have to be able to go to the library. They have to be able to find relevant books, right? So that's a learning outcome for the end of grade 2. Và ở đây một lần nữa quý vị có thể thấy cái vấn đề mà phát triển kỹ năng học tập, bởi vì học sinh phải biết tìm sách tham khảo, phải biết tìm tiểu thuyết trong thư viện của trường hoặc là những cái nguồn khác. Thì đây cũng là cái vấn đề liên quan đến phát triển chiến lược học tập cho học sinh. So being a teacher is a very large job. There's a lot of responsibility placed on the teachers. They have to create the curriculum. See here?
They have to develop their own local curriculum. They have to choose material they want to use. They have to develop learning material. They have to develop instruction for a class full of diverse students with many different needs. And they have to collaborate with parents as well. Như vậy, quý vị có thể thấy trở thành một nhà giáo Na Uy là một công việc khá là phức tạp và giáo viên phải cùng lúc gánh nhiều trách nhiệm ở trên vai. Ví dụ là để đạt được cái chuẩn đầu ra theo nhu cầu của chuẩn quốc gia thì là giáo viên phải phát triển chương trình giảng dạy free để phù hợp với địa phương của mình, phải lựa chọn tài liệu, xây dựng tài liệu học tập, thiết kế phương pháp giảng dạy cũng như là phối hợp với cha mẹ. Có thể nói là khá nhiều việc. So what we have is that a requirement that teachers either have a 4-year bachelor's degree or a 5 years master's degree. Some have 6 years, but minimum 5 years master's degree in order to teach from grades 1 and up. Và để đáp ứng được với cái khối lượng công việc đồ sộ này thì chúng tôi yêu cầu là giáo viên phải có ít nhất là một bằng cử nhân sau 4 năm đào tạo, hoặc tốt hơn là bằng thạc sĩ sau 5 năm đào tạo hoặc là 6 năm đào tạo. And what is really important when it comes to teacher autonomy is the understanding that autonomy is within the profession. Và về cái vấn đề tự chủ của giáo viên thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh là tự chủ trong cái phạm vi của nghề giáo, phạm vi của việc giảng dạy. So and that's because the individual person, of course, has some autonomy too, like the individual. But if an individual chooses to teach in ways that the profession would say, no, that's not a good way to teach. We know, based on research, that that is not a good way to learn for the students, then the teacher has to be responsible to the profession, to the profession of teaching. Và khi mà nói về vấn đề tự chủ thì mỗi cá nhân đều có cái tính tự chủ riêng, nhưng mà mỗi giáo viên thì phải có trách nhiệm đối với cái việc làm của mình. Ví dụ một cái giáo viên nào đó mà chọn một cái cách giảng dạy mà những giáo viên khác cho rằng là không phù hợp, thì cái người giáo viên đó phải biết tuân thủ với lại cái nghề nghiệp của mình, có trách nhiệm với cái nghề. And I think that's one of the really important things that's happening. And I would say it's happening too quite globally, that we're moving from the individualized teacher to the professionalized teacher. And a professionalized teacher is a teacher who relates to a common knowledge base. Và một cái vấn đề mà đang diễn ra ở Na Uy cũng như là trên thế giới, theo tôi biết, đó là cái sự chuyển biến từ một giáo viên mang tính chất cá nhân đến một giáo viên mang tính chất chuyên nghiệp. Và một cái giáo viên mang tính chất chuyên nghiệp thì phải có được cái sự đào tạo và phải có sự gắn kết với lại cái kiến thức mà mình đã có được. So and that means that teachers relate to research, and they're also involved and engaged in research. Và điều đó có nghĩa là giáo viên phải tham khảo các cái nghiên cứu cũng như bản thân mình phải tham gia vào các nghiên cứu. And that's one of the cues we see, or the main keys for development in the years ahead for us. Và đây là cái vấn đề mà chúng tôi xem là trọng điểm cho cái sự phát triển chất lượng giáo dục ở Na Uy trong những năm sắp tới. So in a classroom, we would normally have as few teachers as possible working with the same group of students. Và đối với cái lớp từ lớp 1 đến lớp 7, mục tiêu chính là mỗi lớp thì có càng ít giáo viên càng tốt. Và một giáo viên thì phụ trách nhiều môn học và phối hợp với các giáo viên trong cùng khối lớp. So, okay, yeah. So at least the ideal was that there would be one teacher who could teach as many subjects as possible. And the idea was that the relationships would be stronger between the teacher and the pupils then.
Và cái việc mà có ít giáo viên trong một lớp cũng như là một giáo viên mà dạy nhiều môn học thì sẽ tạo nên cái mối quan hệ tốt hơn giữa giáo viên với học sinh. What we see now is that very often one class will have one or two, three, maybe at the most 3 teachers for the first 3 years, and then have another group of 1 or 2 or 3 teachers for the next 3 years of school or 4 years of school. Như vậy thì hiện tại là mỗi giáo viên sẽ theo một cái khối lớp từ lớp 1 đến lớp 3 hoặc lớp 4, rồi sau đó đến các khối lớp tiếp theo là một cái nhóm giáo viên khác sẽ theo cái khối lớp đó. And the same, in fact, for these years. So when a pupil is 13 to 16 years old, they might have meet 4 teachers in grade 8 and have those same teachers in grade 8, 9, and 10. Ví dụ như là khi mà đến lớp 8 chẳng hạn thì là một học sinh có thể làm việc với lại 4 giáo viên và học sinh đó sẽ tiếp tục làm việc với 4 giáo viên đó trong suốt năm lớp 9 và lớp 10. So the team follows the student. Như vậy thì cái nhóm giáo viên đó sẽ theo học sinh trong suốt các cái năm học của mình, ít nhất là 3 năm. Yeah, and a class size is normally below 30. We don't have a fixed number any longer, but the mean average size at age 13 was 14.6. Và cái sĩ số cho học sinh trong một lớp thì thường là dưới 30, chứ tôi không có một cái quy định cụ thể về con số này. Nhưng mà cái con số trung bình hiện thời ở cái lứa tuổi 13 là 14, 16 em. And here are also just some links if you're interested in comparing with other countries. These are some links that will show the class size in many different countries. Và nếu như quý vị muốn tham khảo về sĩ số lớp tại những cái nước khác thì quý vị có thể vào trong cái trang web này. So, to summarize a little bit, teachers in Norway are expected to be very autonomous, but they work a lot together in groups. So they work together in teams. One team will follow the same class for many years. They get to know each other quite well, and they can work collaboratively designing the curriculum, creating material, and following the students, helping the students along. Như vậy để tóm lại cái phần đầu tiên thì tôi muốn nhắc lại là giáo viên ở Na Uy có cái tính tự chủ khá cao, nhưng đồng thời họ cũng phải làm việc theo nhóm với một vài giáo viên khác. Và cái nhóm này thì có cái trách nhiệm là thiết kế chương trình giảng dạy, thiết kế tài liệu học tập cũng như là chịu trách nhiệm về cái sự phát triển của học sinh trong một vài năm. And during a week, all teachers have at the minimum 5 hours for collaboration. So at least 5 hours for collaboration. Và trong một tuần lễ thì các giáo viên phải làm việc chung với nhau ít nhất là khoảng chừng 5 giờ. And otherwise they have time to prepare as well during the week. Và tất nhiên là bên cạnh đó họ cũng có cái thời gian để mà tự chuẩn bị cho mình. We're going to move into teacher education then. Okay, so now we've talked a little bit about the teacher, the classroom, what we educate for, and now we'll take a little closer look at what is that teacher education that educates these teachers. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ hai là về vấn đề đào tạo giáo viên. And as I said, we're looking at teacher education as a continuum. With pre-service, this is the years at college or university. Và như cô đã nói ở bước đầu thì đối với chúng tôi cái việc đào tạo giáo viên là một cái sự liên tục. Và cái quá trình này bắt đầu từ những cái năm mà sinh viên ở trường sư phạm. And then you have the induction phase, which for us is now one year of mentoring that the new teachers get. 1 year of mentoring. Và sau đó cái giai đoạn tiếp theo là đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên mới ra trường, thì cái giai đoạn sẽ kéo dài 1 năm và giáo viên mới này sẽ làm việc với cái giáo viên mà có kinh nghiệm hơn. And then you have the in-service continuing professional development or professional learning. Và sau đó là quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho các giáo viên kinh nghiệm. Now, what we also know is that there's something before this. They've had 13 years at school,
before they come to teacher education. Và tất nhiên là trước khi trở thành sinh viên sư phạm thì là các giáo viên tương lai đã có 13 năm ở trường phổ thông. And let's see, was there something I can write with here? Yes. This is something that, especially a person named Dan Lorty, he's one of those open. Dan Lorty wrote a book in 1975. Và có một người tên là Dan Lorty viết một quyển sách vào năm 1975 called The School Teacher. And what he drew attention to was the notion of the apprenticeship. Và trong cái quyển sách này thì có tên gọi là nhà giáo, thì tác giả Dan Lorty đề cập đến cái vấn đề thực tập. The apprenticeship of the observer. And this means that you observe teaching for 13 years. You see teaching, and you think you know what it is. Và cái khái niệm ở đây là trước khi trở thành sinh viên sư phạm thì các cái nhà giáo tương lai đã có 13 năm ở trường phổ thông để mà quan sát cái cách dạy học của giáo viên của mình. So that when our students come to us, they have these preconceived notions of what teaching is. Vì thế trước khi bước vào trường sư phạm thì các sinh viên đã có được cái khái niệm cơ bản về thầy giáo. And very many think it's very easy. Và nhiều người thì nghĩ rằng cái việc này trở thành giáo viên khá là dễ dàng. So I don't know what it's like here, but we see, at least in our education, that the first term, so the first 3 months, when they go out into schools to have practice, field practice, very many quit. Tôi không biết là cái ở Việt Nam thì như thế nào, nhưng mà đối với nền giáo dục của chúng tôi là sau cái học kỳ đầu tiên mà sinh viên sư phạm đi thực tập thực tế thì là khá nhiều người đã bỏ ngành. We lose about 20% of the students. That first year. Sinh viên sư phạm đã bỏ ngành sau cái năm đầu tiên mà đi thực tập thực tế. And it's something that oh wow, is this what school is like? Is this it from the other side? Right? Very different. Và như vậy thì cái thực tế sẽ rất khác so với cái giai đoạn mà 13 năm là học sinh mà quan sát giáo viên của mình ở trên lớp. To be a teacher, you have to be very strong. Like you have to be able to deal with all kinds of pupils, all kinds of different problems. It's very hard work. Và để trở thành giáo viên thì là phải là người mạnh mẽ, phải biết cách để mà giải quyết với những cái vấn đề khác nhau từ những học sinh khác nhau. Thì nói cách khác là công việc khó khăn. So when we look at our pre-service, as I mentioned to you to begin with, we started out with short-term seminars, but then we moved into one-year programs. It developed into 2-year programs. From the 1990s, we had 3-year programs. No, sorry, 1993, we got 4-year programs. And now we're thinking maybe it should be a 5-year master's degree. Và cái việc mà đào tạo để trở thành giáo viên ở Na Uy thì như tôi nói phần đầu, bắt đầu từ khoảng cái đây 150 năm, và ban đầu chỉ là những cái khóa đào tạo ngắn hạn. Khi đến thập niên 1990 thì nó đã trở thành những chương trình đào tạo 3 năm, 4 năm, sau đó là 5 năm. Vậy hiện giờ chúng tôi nghĩ là phải là cái chương trình đào tạo bậc thạc sĩ 5 năm để trở thành giáo viên. And I think this is really important for teacher status. Because the educational level is growing, right? It's increasing in the whole country for everyone. And for teachers to have a high status, it's also important for them to have a high education. And if you want teachers to be a profession, you want them to be creative and to develop and not just to do as they're told, then you also need to have a higher degree so that you have the tools to reflect with. You have the knowledge that you can base your decisions on. Và cái vấn đề mà kéo dài chương trình đào tạo giáo viên cũng là nhằm
để nâng cao vị thế của nhà giáo trong xã hội, bởi vì mặt bằng dân trí chung của xã hội lại tăng lên, cho nên giáo viên cũng cần phải có một cái vị thế cao hơn. Và để cho người giáo viên phát huy được cái tính chủ động của mình cũng như là phát huy được cái sự sáng tạo của mình thì họ cần phải được đào tạo một cách sâu sắc hơn. So what we have are concurrent programs for teacher education for grades 1 to 7 and for grades 5 to 10. And also in grades 8 to 13, you can have a concurrent program, but you can also choose to do the subject first and then 1 year of pedagogy. Thì đối với giáo viên mà dạy chương trình phổ thông từ lớp 1 cho đến lớp 10 thì là có thể tốt nghiệp 4 năm cử nhân hoặc là 5 năm thạc sĩ cùng thời điểm đồng thời. Còn đối với lại lớp giáo viên mà dạy lớp 8 đến lớp 13 thì lại có thể giống với giáo viên mà dạy từ lớp 1 đến lớp 10, hoặc là họ có thể học 3 năm cử nhân hoặc 5 năm thạc sĩ về riêng cái chuyên ngành của mình, xong rồi sau đó thêm 1 năm nữa là về sư phạm, về phương pháp giảng dạy nói chung. So this means that when a 19-year-old student starts at the university in teacher education, from day one it's a teacher education program. Và như vậy có nghĩa là khi mà sinh viên bắt đầu cái quá trình đào tạo đại học, quá trình học đại học của mình từ 19 tuổi thì đó là cái sự đào tạo cho giáo viên ngay từ đầu. And so when they study math and methods, right? Math and didactics, or math and practical teaching. Ví dụ như là cái người sinh viên đó sẽ được học về môn toán, và bên cạnh đó là cái phương pháp để mà dạy toán. And that goes for all subjects, of course. So it's always an integrated, concurrent program. Và đối với những cái môn khác cũng vậy, bao giờ cái phương pháp cũng là mang cái chất tích hợp, vừa học và học để mà dạy. We have 19 institutions that provide teacher education for the compulsory years, for 1 to 7 and 5 to 10. Và ở Na Uy chúng tôi có tất cả 19 trường đại học hay là viện đào tạo mà có chương trình sư phạm đào tạo giáo viên phổ thông từ lớp 1 đến lớp 10. Now, as I said, we're very few people. So our problem is, for instance, this college here has only 20 students in teacher education. Bởi vì dân số Na Uy khá là ít, cho nên chúng tôi có một cái vấn đề là không đủ sinh viên học ngành sư phạm. Ví dụ một cái trường cao đẳng ở miền Trung Bắc của Na Uy thì chỉ có 20 sinh viên theo ngành sư phạm. So what they've done is to organize the country into regions, so that all of the colleges in this region have to collaborate on teacher education, and they have to share courses. Và để giải quyết cái vấn đề này thì chúng tôi đã chia đất nước thành những cái khu vực khác nhau, và những cái trường đại học trong cùng một khu vực thì phải liên kết với nhau, phải có những cái chương trình đào tạo mà có thể chuyển đổi. And distance learning, like you're also doing here, is also becoming increasingly relevant for us in order to reach out to students. Và bên cạnh đó là chương trình đào tạo từ xa. So this college here is very good at distance education, and very many other colleges are a bit